Fala galera, meu nome é Jonas Estevam, sou professor de inglês e eu venho lendo bastante livros até hoje e eu comecei a ler faz um bom tempo a Bíblia e eu achei bem interessante, comecei a ler em português mesmo, porque as palavras da Bíblia elas são bem formais, né? Então em inglês eu sei que eu teria muita dificuldade e o intuito dessa aula é a gente ler as palavras aqui em português e fazer um entendimento do que está aqui em inglês. Então a gente vai ver vocabulário novo, vai fazer discussões, então isso é bem interessante. Eu não sou nenhum cético, eu acredito em Deus, acredito em Jesus, então eu sei que a interpretação da Bíblia ela abrange bastante diversidade, né? Bem que é uma palavra, mas a compreensão é diferente. Eu não estou aqui para julgar quem vai dar opinião, isso é bem legal até. O intuito disso é a gente estudar inglês de uma forma diferente e estudando um livro sagrado que foi escrito há milhares de anos aí e faz a diferença na vida de muita gente e na minha também. Então, vamos lá. Então, a gente vai ver aqui o estudo da Bíblia, Study of Bible. We're gonna see Proverbs 6, okay? My Bible is a Bible of studying, so it's a different Bible. I'm gonna let the link down here to you download the word that we are going to read. So, okay. So here I have part 1, 2, and 3. So this is part 1, is where we're going to begin. A fiança imprudente. O objetivo aqui é a gente ler 5 versos aqui, 5 parágrafos, e depois discutir, ver vocabulário novo em inglês, ok? Meu filho, se fosses fiador do teu próximo, se deste a mão por um estrangeiro, se estás comprometido por tuas palavras e preso pelas sentenças da tua boca. Faz o seguinte, meu filho, para livrar-te, pois caíste em poder do teu próximo. Vai, insista e incomoda o teu próximo. Não dês repouso aos teus olhos, nem sono às tuas pálpebras. Livra-te como a serva do caçador, ou como o pássaro da arapuca. Ok. Eu deixei o link aqui embaixo para vocês fazerem o download do que eu acabei de ler. Quem tem uma Bíblia, é só abrir em Provérbios 6, que vocês vão conseguir ler. Então a primeira parte, onde ele fala: meu filho, se fosse fiador do teu próximo, se deste a mão por um estrangeiro. So, I believe he wants to say is when you try to help someone and this person doesn't help you in the same way, I think when they do more things for you and you do less things for them, or they help you with some money or lend you, help and lend. O verbo lend é emprestar, então empresta a você, lend you. They lend you some money or they give you some help. I think that's what they are trying to say. Like, if you give a word to someone and you can't promise more things, I think you own this person. Own é possuir ou ser proprietário. I think when you own for someone, I think you need to fight every day to don't own this person anymore, because favor or favors is good,
to give sometimes, but when you do a lot favors to people, or people do a lot favors for you, they always gonna charge you. I think this is bad. When people start charging you a lot, you can be sick, you can be depressed, you can be alone. So I think what they want to say in the first five steps is that when you want someone to somebody, when you want something to somebody, I think you need to fight very hard to accomplish, to finish this problem that you have, and then you can move on in your life. That's why they say, não deixe repouso aos teus olhos, nem sono às tuas pálpebras. Like, if you want someone, if you own someone. Essa frase aqui, ó, if you own someone. Isso é bem importante porque o own aqui ele não vai ter essa tradução de possuir ou ser proprietário. Aqui é se você deve a alguém. É isso que eu quero dizer também. If you own someone, se você deve a alguém, you need to fight very hard to finish this. You need to fight very hard to finish this. When I say fight, is not punch the people, is to work very hard. Work hard. Seria trabalhar duro. If you work very hard to don't own someone, your life is gonna be good. But if you own, if you give your word to someone, you need to charge this person to be quit, to finish this. Okay, what do I have to do to stop owning you? Oh, this is very important. What do I have to do to don't own you anymore? Acabei mudando a frase, mas no mesmo sentido. Olha a pergunta aqui, ó. What do I have to do to don't own you anymore? O que eu tenho que fazer para não dever a você mais nada? Ou dever a você mais? É isso que eles querem dizer aqui. Então, meu filho, se fosse fiador do teu próximo, se deste a mão por um estrangeiro, se estás comprometido por tuas palavras. Like, if you say, if you give your word, if you promise things to people, you need to fight very hard to don't own to the people anymore. Because when you own people, the people charge you anytime they want. And I think that's terrible. That's something you need to stop doing. Don't own people. Don't own people. Don't own people. O que eu quero dizer aqui? Don't own people. Não deva às pessoas. Even if it's words, don't own words or promises. Promises. Money, very important. Because when you own money, people, they talk bad things for you. They talk bad things about you. And this is very, very bad. So, I think the first 5 paragraphs is about this. Don't owning people. Stop asking people for favors, because when they charge you, this is terrible. Maybe you don't have the money, maybe you cannot make the favor. People sometimes they want big favors and you can't do it.
Because if you do, you're gonna feel very bad. So the 5 paragraphs, the first 5, I think, is about this. Só para mim destacar aqui, do primeiro ao quinto que a gente leu foi A Fiança Imprudente, The Reckless Bail. E agora do sexto ao 10º que nós vamos ler, para mim é um dos favoritos meu, O Preguiçoso e a Formiga, The Lazy and the Ant. Agora eu vou ler aqui para vocês. Aqui o scanner está meio borrado, então se vocês tiverem uma Bíblia pode acompanhar, ok? Anda, preguiçoso, olha a formiga, observa o seu proceder e torna-te sábio. Sem ter chefe, sem guia, sem dirigente. No verão acumula o grão e reúne provisões durante a colheita. Até quando dormirás, ó preguiçoso? Quando te levantares do sono? Quando te levantarás do sono? Um pouco dormes, cochilas um pouco esticas os braços cruzados e descansas. Mas te sobrevém a pobreza do vagabundo e a indigência do ladrão. Para mim essa é uma parte tremenda, muito forte, muito interessante no dia que a gente vive hoje, né? Okay, so the lazy and the ant. So let's talk about laziness. Preguiçosos. So laziness people is the people that they don't want to do anything. They don't want to study, they don't want to work, they don't want to enjoy life, they don't want to help the people, they don't want to do anything. You know why? Because they feel miserable. They feel miserable because they like this life. They like the life to be at home, watch Netflix, don't work very hard to make money. It's okay if the people want to stay in the sofa watching TV or be in the cell phone. It's okay, there is no problem. But the problem, most of the people, they complain about the life. Complain is a very nice word. Reclamar. A lot of people complain about the miserable life they have. Look this. A lot of people complain about the miserable life they have. Look this. A lot of people complain about the miserable life they have. But my question is, do they want to change it? No, they don't want to change it. It's very easy to complain about the life. It's very easy to say, my life sucks. My life is very bad. The people that work with me, they are terrible. They make me feel bad. But why? Why don't you change your life, your mentality? Why don't you do things for yourself? Like if you study like 15, 30 minutes a day, you're gonna be very good. Not in a short time, but in a long time. So this is a very good expression too. Long term and short term. Curto tempo e longo tempo. So we have goals. A lot of people, they have goals. We have short-term goals and we have long-term goals. But the long-term, I know is difficult. It's very difficult. Like go to the gym. You know,
You work all day and at night you want to relax. But if you're fat, if you're not happy, you need to go to the gym because the gym gonna give you health. You're gonna be strong, you're gonna be fit, you're gonna be beautiful, you're gonna meet people, you're gonna talk to people, you're gonna leave your house, you're gonna see people, you're gonna see the landscape, you're gonna see a lot of things. So that landscape. That's why it's important to leave your house, to have plans, and stop complaining. There are three things. Look, this is very important. Three things that you can do in life. There is just three things you can do in life. Just three things. About the things that happen around you. Remember, bad people, bad job, bad car, bad parents, bad cousin, bad dog, bad cat. There is three things you can do in life. The first one is complain. Complain is reclamar, right? The second thing is accept. Aceitar. And the third things you can do for your life is act massively. Ok. Agir massivamente. So again, there is three things that you can do in your life, like to get better. Deixar a frase mais robusta. There are three things that you can do in your life to get better. Então, o there are é uma expressão que a gente conhece, que é o verbo existir. Então, existem, ok? There are expressão. Três coisas que você, ó, aqui a gente tem um complemento de frase, ó. O that. Estou me referindo a coisas, eu posso usar o that, ou poderia usar também which. Ok? Os dois vão ter o significado de que. O that, ele é o mais genérico, né? O mais usado. Ele é informal, tá? O which seria mais formal. Que você pode fazer na sua vida para melhorar. Então, existem três coisas que você pode fazer na sua vida para melhorar. There are three things you can do that you can do in your life to get better. One is complain. A primeira é reclamar. Pode reclamar pro resto da vida, right? Complain. You can complain about the things, about your job, about your car, about your face, about your body. Everything you can complain. So my question, does it help? Ajuda? Não. Ou vai te deixar mais puto, or you're gonna be very mad. Mad é bravo ou brava. You're gonna feel mad, like, oh my God, João buy a car. Why he buy a car and I don't have a car? What does he do? I work very hard and I don't have a car. You see? You can complain all the time. Mas isso não vai te ajudar. Então, eu te indico anotar essas três, ok? E essa primeira aqui, ó, você vai anotar e vai fazer o quê? Você vai riscar, tá? Risca isso. Porque reclamar nunca vai adiantar. Nunca adiantou. Pensa nas situações que já reclamou. Adiantou? Não. So, complain
doesn't help. Complain doesn't help. Second, accept. Aceitar. Aceitar todas as situações, qualquer situação. You have to accept all the situations. All the situations. Good and bad. Oh, but my mother died, my father died. I have to accept? Yes, everyone died. Oh, but my mother died very young. Okay, I know it's very bad. I am very sorry. People around you are sorry, but there is nothing that you can do. You know, you can't complain. Oh God, why? Why my mother? Why the people in Africa die? They don't have water, you know? You can complain all the time, but we gonna take this off. Take this off. Tirar, ou pode ser retirar. Take the complaint about your life. Tire a reclamação da vida. Accept everything. If it's good or bad, accept. Okay? Accept. And the third one is act massively. Act massively. Agir massivamente. Why do I have to act massively? It's very simple. João buy a car. Can you buy a car? Of course I can buy a car. I can work very hard. I can save money. Save money. Save é guardar, tá? Além do verbo salvar, ele é guardar. Então aqui, guardar dinheiro. So you can save money and buy a car. You can invest your money and in 5 years you take the money and buy a car. You can buy a house. You can travel. Stop complaining. Act. Accept everything. Accept everything happening in your life. Your dog died, your phone broke, your car is broken. Doesn't matter. You need to accept the situation and act massively. Act very hard, and the future here, the long-term period of your life will be very good. So that's why here, this is very important. So we're talking about laziness people, right? A gente não chegou na formiga ainda. We are talking about lazy people. Lazy, pessoas preguiçosas. Lazy people, eles reclamam da vida todo o tempo. E a gente vai fazer o quê? We are going to accept the situation and act. Act in the good things, in the good energy. Because there is a lot good energy. We need to take this part. We need to think good. We need to accept things and act massively. Okay, let's go here again. Now we know about lazy people, but we don't want to be lazy people. We have to study hard. We have to work hard. We have to do everything hard to achieve what we want. Achieve. Conquistar. We have to achieve our goals. And to achieve, we have to accept and act massively. So that's very important. And here, why in Proverbs they are comparing lazy with ant? Did you already stop to think about ant? What does the ant do? Here, my question. What does the ant do? O que a formiga faz? What does the ant do? Here, I'm gonna read it again. Anda, preguiçoso, olha a formiga, observa o seu proceder e torna-te sábio. Sem chefe, sem guia, sem dirigente, no verão, acumula o grão.
e reúne provisões durante a colheita. When you see an ant, what does the ant do? When you see an ant, what is it doing? Aqui eu coloquei 2 N's, mas é só um, tá? Meu teclado ele vai corrigir aí. Então, quando você vê uma formiga, o que ela está fazendo? It is very simple. Working very hard all the time. Yes, that's what the ants do. They work very hard all the time to get food for the winter. So let me do one question now. When people see an ant house, what most of the people do? When people see an ant house, what most of the people do? Quando as pessoas veem uma casa de formiga, o que a maioria das pessoas fazem? Step or kick or do experiments. As pessoas pisam, step, kick, chutam ou fazem experimentos. Já viram as pessoas colocando alumínio para depois tirar e mostrar que tá tudo furadinho porque é a casa da formiga? Ok, people do that. Some people are bad. Some people are bad. But, again, what does the ant do? What does the ant do? They do all over again. Elas fazem tudo de novo. Então tá vendo a diferença aqui, ó? É isso que eles querem falar. É isso que o rei Salomão ali ele tá explicando pro povo. Olha a sabedoria do cara. Olha, the lazy people, they stay in the sofa, watching TV, watching Instagram, watching other people doing things. And they always compare, oh, my life is so crazy. My life is very bad. Why João has a nice car and I don't have? Because João stopped to complain. He accepted his life. I am not rich. What do I have to do? I have to work. I have to invest in education. I have to invest in my business. I have to create a business. I need to read things to get knowledge. This is a fantastic word. Look this word. Knowledge. Conhecimento. As pessoas preguiçosas não querem isso. Por quê? Tem dificuldade. Dificuldade de ler um livro. It's very difficult to read a book, right? No! It's because the people are lazy. They are lazy. They don't want to grow in life. That's why. So that's why they're saying here. Here. Anda preguiçoso. Olha a formiga. Observa o seu proceder e torna-te sábio. Olha a formiga. Observa teu proceder e torna-te sábio. Olha que palavra. Observa o seu proceder
Então, olha a formiga lá. O que é o proceder dela? Ela vai lá, pega um grãozinho, volta para a toca, volta, pega o grãozinho, ou açúcar, ou pega um animal morto, e ela faz isso constantemente, o dia todo. E não é só uma. Elas não têm guia, né? Não tem dirigente e não tem chefe. E quem é o chefe da tua vida? Você. O que você está fazendo? Nada. Por quê? A preguiça. Okay, so here. So the ant work very hard to get food every day. But you don't need to work just for food. You can work for money, you can work for pleasure, you can work for anything. But what are you doing? You're just sitting in the sofa watching Netflix. Oh, I'm very tired to go to the gym. Yeah, everyone is tired. But you can change your life. That's what they are saying here. Observa o seu proceder e torna-te sábio. Então, olha a formiga e se torna sábio. Como que eu vou me tornar sábio olhando a formiga? Because the ant is working very hard every day, all the time, and it never give up. So this is very important. The ant works very hard all the time and every day and never gives up. Agora aqui a gente tem algumas regrinhas, ó. Como a gente está falando de uma terceira pessoa, né, no he, she, it, quando os verbos são conjugados no presente, a gente obrigatoriamente tem que colocar ou S, ES ou ES. Então aqui eu estou falando da formiga, estou falando de alguma coisa de rotina. Então a formiga trabalha muito duro, o tempo todo e todo dia, que tem espaço. E todo dia. Isso é o mais importante. Never gives up. Give up é uma expressão, tá? É desistir. Desistir. E a formiga nunca desistir. A formiga nunca desiste. Por que ela nunca desiste? Porque ela tem que comer no inverno. In the winter, they can't go out because they die. And we, humans, of course, it depends where you live in, but we don't die in the winter because we have knowledge to make clothes, to make jacket, to make a hat. We have a lot of knowledge, but we are lazy. We like to complain about the life because it's easier. It's easier to complain about the life. So for me, this is very important. This is very, very crazy and very good for me. So this is the best word. Not the Bible, of course, but this is very important for me and for my life. I learn a lot with this. When I see someone complaining about the life, I stop and think. I accept. I can help this person, of course. I can help you to learn English. But first, you need to stop to complain. You need to accept that to speak English, to be fluent, you need to know, okay, will be difficult, but I can do it. I can learn every day. I can study every day. I have a good teacher. I have a good book. So I need to do it. I need to do it. And do it. Act. You need to act every day. That's why. Então, o nosso ensinamento do 6º
até o décimo. Tem até o 11º da formiga. Eu já li todos, né? Não. O 11º. Mas te sobrevivem a pobreza do vagabundo e a inteligência do ladrão. Bom, isso aqui é um resumo do que a gente já conversou, né? As pessoas que não lutam pelas coisas que querem vão ficar na pobreza do vagabundo e a indigência do ladrão. Então, quando as pessoas não têm da onde tirar, elas vão pegar o que é dos outros. Então, so stop to be lazy, stop to complain, accept the life you have and act to change it. Change it. Buy a Bible. If you have a Bible, read the Bible. It's very simple. There are words maybe you don't understand. I don't understand some words. And I use translate. I need to get knowledge. So that's why it's important. Ok? Então, essa é a nossa leitura do 6º ao 11º.